হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু মাস্টার গ্রাফিক্স ক্যানভা টিউটোরিয়ালে আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আপনি যদি ক্যানভা রিলেটেড বা গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে এই ধরনের ভিডিও সবার আগে আপনি দেখতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা এই ধরনের অ্যানিমেশন ক্যানভার মাধ্যমে কীভাবে তৈরি করবেন। আপনাকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ পুরো প্রসেস দেখাবো এবং এই এলিমেন্টগুলির নামও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। আপনি প্র্যাকটিসের জন্য এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আমি এখানে একটা পেজ নিয়ে নিচ্ছি, এরপরে এই পেজটাতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে আমি এলিমেন্টে গিয়ে সার্চ করছি গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি এখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করছি এবং এটা পুরো পেজেতে আমি সেট করে নিচ্ছি। এরপর আমরা এই একটা একটা করে এলিমেন্টগুলি এখানে সাজাবো। এই জন্য একটা একটা করে এলিমেন্ট আমি এখানে এলিমেন্ট অপশানে গিয়ে সার্চ করছি। এখানে আমরা প্রথমে সার্চ করে নিচ্ছি ক্রিসপি চিকেন। এরপর আমরা এখান থেকে ফটোজ অপশান থেকে এই এলিমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি এবং এখান থেকে আর একটা এলিমেন্ট আমি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি এই এলিমেন্টটা এবং এটা রোটেট করে নিচ্ছি। আমি এইভাবে এটা বসে নিচ্ছি। এরপর এখানে দেখুন, এখানে দুটো বার্গার দেওয়া আছে। আমি এখানে এলিমেন্ট সেকশনে গিয়ে বার্গার সার্চ করে দিচ্ছি। এরপর এলিমেন্ট থেকে আমি এখানে দুটো বার্গার নিয়ে চলে আসছি। আমি এটা এবার আবার ওইখানে বসিয়ে নিচ্ছি। এলিমেন্ট সেকশনে গিয়ে আমরা এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ব্যাগটা সার্চ করছি। এখানে দিয়ে এই এলিমেন্টটা আমি এখানে নিয়ে আসছি। এখান থেকে আর একটা এলিমেন্ট আমি নিয়ে আসছি। এখানে নিয়ে আমি এই পজিশনে এটা বসিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমাদের এখানে এই এলিমেন্টটা আর এই এলিমেন্টটা, এই দুটো এলিমেন্ট বাকি আছে।
এর জন্য আমি এখানে এলিমেন্টে গিয়ে সার্চ করছি অ্যালকোহল গ্লাস। এটা আমি এই পজিশনে এইবার আবার বসিয়ে নিচ্ছি। এবং এই ট্যাগটা আমরা এলিমেন্টে গিয়ে সার্চ করছি ডিসকাউন্ট। এবং এখান থেকে একটা পছন্দের এলিমেন্ট আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি। এবং এর সাইজটা ছোট করে এইবার আবার বসিয়ে নিচ্ছি। এবং এর ভেতরে একটা টেক্সট আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। এরপরে এই এলিমেন্টটা আমরা এখানে সার্চ করছি এবং এখানে বসে নিচ্ছি এটাকেও। এবং এটাকে ডুপ্লিকেট করে পজিশন মতো বসে নিচ্ছি এবং এই দুটো লেয়ারকে আমি নিচের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এরপর আপনি এখানে একটা এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই এলিমেন্টটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো। এর জন্য এলিমেন্টে গিয়ে আমরা সার্চ করছি স্কেচ ডুডল ডেকোরেশন। এরপর এখান থেকে আপনি অ্যানিমেশন অপশানটা অন করে নেবেন। দিয়ে গ্রাফিক অপশান থেকে এই এলিমেন্টটা আপনি একটু নিচের থেকে খুঁজলে পেয়ে যাবেন। এটা সাইজটা ছোট করে আমি
একটা বসিয়ে দিচ্ছি এবং এটিকেই কপি করে একটা এই সাইডে আবার বসিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমরা শুধু এই টেক্সটটা বাকি আছে, এই টেক্সটটা আমরা এখানে কপি করে এখানে নিয়ে চলে আসছি। আমার এলিমেন্টের নামগুলি ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে কপি করে নিতে পারেন। এরপরে এইগুলোতে আমরা অ্যানিমেশন দেবো। প্রথমে আমরা অল সিলেক্ট করে এগুলোতে একটা অ্যানিমেশন দিয়ে দিচ্ছি, এই অ্যানিমেশনটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমার প্রয়োজন মতো একটা এলিমেন্ট সিলেক্ট করে আমি আলাদা আলাদা অ্যানিমেশন দেব। আমরা প্রথমে এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা চেঞ্জ করছি, দিয়ে এখান থেকে ওয়াইপ অ্যানিমেশনটা দিচ্ছি এবং এদের ক্ষেত্রেও সেম ওয়াইপ অ্যানিমেশন দিয়ে দিচ্ছি। এরপর নিচে একখানা শ্যাডো আমি ইউজ করছি, এটা এই লেয়ারের উপরে রাখছি এবং এটাতেও একটা অ্যানিমেশন দিচ্ছি। এখান থেকে আমি ফেড অ্যানিমেশন দিচ্ছি।
you.